ikapotelea. There was a governor who did an out of court settlement with EACC. Yes. Obado. Obado. Kuna kesi ya 2 billion, mbona amelipa sasa 255 million. Yes. So I said nikasema tupige hesabu tu kidogo. If they can recover 250 million from one governor, former governor, let's go back to recover from former governors, former presidents and their families, former ministers, nini. Juu watu nao waliiba. Unajua tusidanganyane. If we are able to recover a lot of this hidden money, whether it's hidden in whatever form, even at some of the proposals of finance bill atungeweka, because finance bill the reason why the government inaiweka ndio waweze kupata ganji kufanya zile vitu wali promise na vitu wanataka kufanya. But if they would go for the low hanging fruits, and the low hanging fruits is the corrupt money being held in the form of assets and offshore accounts. If they go for that, they can get a lot of billions zenye wanaweza fanya kazi nazo. How does it make sense? I still 2 billion shillings. Alafu nirudishe 250 million. Alafu you let me go. Because this is very simple, yes? Nikuambie mse akuje kwako aibe 200,000 shillings. Alafu akwambia like abuda jo tusiende kotini, acha nikupatie 25k. How does that make sense? 25k ulichukua 200k unanipatia 25k. Yes, because nimebidi nilete chini ndio wase understand. Because do you know why? Because it's public money. And for me, why I'm supporting this protest is because it's a protest for the pain of public usage and collection of public money. Unanielewa? So tumeleta ngori kwa hizi protest juu ya collections. Tuna need ngori ingine kubwa sana juu ya usage of that money. Tuna need ngori ingine kubwa sana. First of all, we have some very weak anti-corruption laws. Let's agree to that. Yes. And that's the reason why nimeleta hiyo story anti-corruption laws, because we need to be very careful on the quality of MPs that we have in bunge. Kama kuna kitu moja tunafaa tuchunge sana ni quality ya MP wa bunge. Kwa nini? Laws are midway. Yes, uko. Hata wajuagi kazi yao ni kumake laws. So mukipeleka fala juu ako na maziwa huko, ama ni unpopular, ama is controversial, just some sijui nini aende huko. The kind of laws that the country will be producing are some of the kind of laws that we have. Even if we have a progressive constitution, kuna laws kama hizo anti-corruption. Lazima watu kukuwe na proposals zingine mpya ya venye hizo laws zitakuwa. Because we need to recover. The reason why hizo laws zilikuwa zikiwa weak is because zikimekiwa, the people who are passing them are interested parties. Unanielewa? Na that's why the recovery ziko bado hivi. That's why we have so many corrupt people addressing us as our bosses. So if kama tunaweza change hiyo kitu, quality MCAs, because they make county assembly laws. County yenye iko na bylaws zote zimemekiwa na watu wa huko. So if we don't have quality MCAs and quality MPs, hii shida itakuwa tu tukizunguka tu. Tukizunguka. Yes. Because hiki tumefanya nikafikiria. One of the best things that Ruto did when he got into power is ile time alianza kuharass Uhuru. I remember telling people this is very good. It's very good to harass former presidents because it sets a precedent. Sindio? Na mimi na feel ni kama in the future there needs to be a president who starts harassing our maformer, akiangalia accounts zao na akiangalia accounts za macronis wao. Alafu uzuri wa hii this Gen Z protest ni very simple. If you're the president, you control the police. Sindio? So naambia wase ni aje, mi siendi ku increase taxes, so mko na choice. Either ni increase taxes ama I go after all the money that has been looted. Chagueni moja. But you see, unajua kama hiyo harassment ndio unasema ulikuwa unafurahia. It was not informed by goodwill. Ndio nakwambia alianzisha vibaya. Hizo mavitu tu zao walikuwa nazo na nini, unanielewa? Ndio nakwambia najua ilikuwa personal, but ilinifurahisha juu since umeifanya chochote ni kizuri kwa what's good for the goose has to be good for the gander. The person who can only do that is a person who can only become president. Na akue hajatoka kwa establishment. Because any establishment member will never go for those who have stolen the resources. And you've seen it. Even Kibaki when he came, he was establishment. Tuongee tu kweli. Najua. Uhuru establishment.
Ruto ni mtu wa establishment, so they cannot really go. And it's only the brave person ule mwenye ataamua siku moja aende hiyo ganji that itarestore confidence sana kwa serikali. Right now ask many people perception na kuanga uona kuanga gava kona do, kwa nini akona do? Watu wasemi ni mshahara, wanasema unajua ndio na control nini na nini na nini. Even the way we want to be associated with the politicians and everything is because we know they control, wana control na nini na nini na hizo vitu. So until we change our framework of how government operates na pia mindset, tutakuwa bado hapo hapo. But unajua kitu inanibamba na hiyo ni kila kitu also chochote kina mwanzo kina mwisho. One day there's going to be someone who does not come from the establishment. Yes. Na atakuwa na very easy time. Because these people are so rich, they can live 50 lifetimes. Yes, definitely. So mimi naenda kukuachia ya one lifetime. Lakini 49 unarudisha. Alafu nakwambia like hii mpaka nakwambia ido yako ile tumerudisha. Tunaenda kuanzisha hosi iko na jina yako. So your legacy will still be there. Mimi hata nishaisema kukuwe na idea ya we tunajua mwafu uliiba 15 billion. Unakuita na kuambia master hiyo do tunajua kuna mali umechezesha turudishie capital. Wewe kula interest. Kula interest. Na interest ni normal. Interest ni generational wealth. Interest ni profits. So lakini ile juu kama uliiba 15B, kama unajua majority the problem is most of them they are not business people. Even when they steal that money, wanaendanga tu kuispend na maopulence nini afanye mavitu nini na kila kitu hivyo. But if most of them were business people, probably wangekuwa wengine mpaka wameenda wametumia hiyo do imekuwa mingi. So 15 billion probably imempatia 200 billion. Unakuja unasema majamaa mimi nilibanga 15B, so hii 15B wacheni ni warudishie na ka interest fulani. I think they should be encouraged to bring back the money they have stolen. That would restore a lot of confidence kwa Wakenya na and our leaders. But sasa kuna kitu moja ile na feel inaenda ku affect especially Wasapere more than all other tribes. Na ni story ya kulipa for freehold. Kuzia kulipa for freehold, they are saying people who live next to cities and very close to cities. Yes? So Kisumu hata nikiangalia a lot of rural homes zile ziko Kisumu haziko so close to the city. Unajua kama Kiambu na Nairobi it's one thing. So saizi hilo unacheki inaenda kuwakaje place ka Central, cause ndio mtailipa more than, cause kama mimi niko how many kilometers from Kisumu? I'm like 80 kilometers from Kisumu. So I don't think yo kulipia freehold itakuwa kwangu, cause kuna hiyo ka close ni next to the urban, ni next to. Unajua hizi idea zote the challenge is people are not explained why they are being done. And I think the government and those who deal with the government issues should know that a Kenyan paying tax is like an investor investing somewhere. Si ni ukweli? Ukilipa tax una invest. So nyinyi mna collect na wapatia do yangu mu invest ndio tupate benefits fulani. And that's why they are saying tunataka tuchukue hiyo tax ndio maisha ikue fiti. Kuna vitu tunataka kufanya. What these people have failed to recognize is that before you come up with very beautiful ideas on how to collect tax, you should first present to people beautiful ideas on what you can do if you receive a certain amount of money. Unanielewa? So the first thing would have been, by the way, mkatupatia 1 trillion, tunaweza fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wapatie feedback, waambie hapana tutaki hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. So that, because how do you saini nikitaka invest kwa mboka yangu, si lazima nikuje nikupatie hii ndio ROI, hivi ndio utabenefit. Mzee ukinipatia mita, ninunue makamera nifanye hivi, kuna kampuni watakuja so ndakuona kulipa hii do monthly, alafu nikikulipa hii do utarecover hiyo do yako in 2 years, then after hiyo utakula profits. That's the kind of mentality that those in power should have, so that whenever you come with all interesting and beautiful proposals, the proposal has first outlined how will the investor, who is the Kenyan here, who is paying taxes, will benefit from the scheme that you are calling them to join. So hata ikweni hizo vitu za freehold zikuendi hizo ikweni VAT ya nini, if people would understand how. But now the problem is you have people who do not want to explain those kind of things. But sasa swali bado nakuuliza, wewe tuseme grandmother yako amekuwa kiishi Kiambu. Kiambu is very close to Nairobi. So Kiambu of course lazima itakuwa na history.
she's been living in this place for 90 years. You want to tell her all of a sudden she's going to pay land rates? No. Like, if there is such a proposal, I cannot support it. Si iko Leo nimeona pia wakituma vitu wakisema hiyo ni fake. Iko you know that's why unajua mimi kesho kama kuna kitu nataka kusikiza juu kumekuwa na mastori mingi sana kama kuna kitu nataka kusikiza ni hiyo kitu ya close to close